amene ndikuyamba live ya lero imene ndikukamba za Reserve Bank of Malawi kuti zimene yapanga Reserve Bank of Malawi kunena kuti kateo kunena kuti katangale kapena kuti money laundering kutsuka ndalama kuchuluka kwambiri Malawi muno kuzera ndalama za madragi kuzera ndalama za kuba kuzera ndalama za terrorism financing ndikunena kuti chimene apanga iwo ndikwa panga won the launderers Reserve Bank won. Basically it's a middle finger by the cartel kuti pasa middle finger using the Reserve Bank of Malawi. So I want to and then ndikatambasula zimene zizi ndizakambano za Felix Tamblas ndikufuna ndipase chisanzo cha munthu amene akupanga money laundering Malawi. Ndakamba zaji na Monswa Karimu, ndakamba zaji na Mpinganjira, ndakamba zaji na all these people that I've mentioned. Ajina Mina Matandizira, Ajina Pensions na Madingo, these other musicians, Ajina Bushiri, these other musicians, Ajina Gwamba, Janja, have been very consistent. Ndiye ndikufuna ndikuze za munthu amene dziko lampasano chitumba cha dziko lonse because MRA ngati tili ndi ndalama kumalawi kuno ngati ndalama zimapita mu finance zimapanga finance any service in the country is from MRA. So the person that is collecting our taxes is a money launderer 100%. This is not a suspicion. This is not kuti kukaikira kapena kuti ningoganizira. I have too much evidence, and what pains me is that everyone that has their eyes open knows this. Lawyer Winaliense, with their name, they know Felix Tamblas is a money launderer. Any public officer knows that Felix Tamblas is a money launderer. Any business person with their name, they know that Tamblas is a launderer. Any Malawian, any Asian, anybody in this world. Ndika amena nditi nzeru ta pangono olotongo zaza muspuni. Even munthu amene nditi nzeru tongo zaza muspuni. Munthu amene yakuzwa zoti Felix Tamblas is a man. Malawi ambiri tilibe, we don't have balls. What I call balls. People don't stand their ground. A lot of people in Malawi ndi mpwetete. Ndi anthu mumalemekeza ndinuyo kapena ifeyo timalemekeza. Koma nomuka aunika bwino anthu achamuka atenga ndikuwayika apo. Ndikuwayang'ana bwino muona kuti anthuwa these people are stupid. Your fathers, your uncles, I mean malemekeza aja kakugwira ntchito ku Reserve Bank ku Ministry of Justice, ku Ministry of Chanchan, Ministry of Finance, anthu amene even anthu amene ali mabanki, the executives ndimene katu ndizikupasa nzisanzo pazimene ndikunena justify why I'm saying kuti anthu amene amagwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi, ku Ministry of Finance ndizitsiru pamene mungaziwe kuti they do not stand on policy. They don't stand on policy in terms of the direction of the country. Iwo aja amapangidwa move ndi zoganiza zachina Alfred Gangati andali amapangidwa move zoganiza zachina Amwanamveka zoganiza zachina Collins McGrath anthu onena kunena kuti zimene akuganiza za mthumba mwawo. Are you following me? Economy yathu ya ku Malawi imapangidwa manage by zofuna za andali, zofuna za aguba, zofuna za kateo. As simple as that. Ndichifukwa chake muona kunena kuti as a country we do not have forex. Koma mudziko momwemo anyina kalimu we are a sad nation. Achina Karimu, this is not even good. Monswa Karimu has been getting money from these banks. Amatenga forex kuma bank amene wawa. You should check what it. I want to challenge Reserve Bank of Malawi. Can you give us a report how the last 5 years forex the banks, how the banks have been spending their forex? As simple as that. So and who now Alex Yuzi Suma Kalandi Umboni Wangadu Dumene Ukunea how is the Reserve Bank of Malawi? I'd pass a record. They should give us a record as a public. Would you in the last 5 years or even in the last 3 years? Koma in the last 5 years will be better. Because it will give us that one is the National Bank yabanga transact yagawa forex yaguti. Forex yokwana maguti yabita uko. Forex maguti yabita uko. Forex National Bank and a new building society NBS inani the forex yotele in the last 5 years. Yabita ku company, yabita ku boma, yabita ku yabita ku Monswa Karimu because I know all these banks, FDH Bank, Reserve Bank of National Bank, FDH West, even FDH Bank,
osewa mabanki amwenyewa, they have been the amene akhala kupanga manipulate the forex. Amene mabanga manage black market ndi mabanki wa. These are the people that finance the black market. Kama ni black market it's no longer black. That's my argument. Black market is no longer black. Black market now is cream white market. It's cream white market because it can't be white market because it's not the official one, but it's cream white. You can't tell is it the official banking system or it is the illegal banking system. Because my banki damina ka finance the black market. Reserve Bank of Malawi, mukayiona Reserve Bank of Malawi. Ili ndi udindo owonesesa kunena kuti mabanki akupanga zinthu mosogozedwa malamulo. What has been happening? Tikauza aku Reserve Bank Malawi, Reserve Bank of Malawi. Kunena kuti banki yakuti kupanga zakuti. Information ikabwera. Amayamba investigation koma kumapita kwake amapasira ndalama and ena yake amauza kuti don't ameneyo atwa andale ena amaopyeza amene ajawo. Azibambana andevu aja ovala matai every day oziona kuti ndi oziwa economy amaza siya ndikukhala pansi ndi pamene ndikunena kuti anthu amene wali zitsiru ndi agalu ndi mbatata chifukwa as an expert nonse Reserve Bank of Malawi mayenera kuyima kunena kuti ineyo ndine munthu amene ndikuziwa kuti economy imayenda choncho and this is what we should do. Ndeno mukapeza information kuti this is the problem mumayenda kupanga sort out. So more fotokoza more tambasula kuti amalawi amvetse malawi naisa amvetse ineyo ngati ndatenga mayiona ujeni botolo iyi muli madzi mene muli madzi mumu ngati ndikuthira madzi muchibekete mumu ngati chibekete ichi kaya kapu iyi chibekete kapena ndowa koma ndingonena kuti kapu ngati kapu iyi yoboka ndi mabowa awiri atatu ngati ndikuthira madzi mukapu mumu madzi amene ndikuthira aja siningaende nawo kafika nawo ku living room kapena ku sitting room kuti ndikampase mulendo singateke ngati kuli mulendo ku sitting room wandibe mphamadzi ndiye ndikuthira madzi aja mukapu koma kapu yo ngati yoboka ngati yoboka kapu ija olo ndithire madzi aja kangati olo ndiyende bwana ndikamakafika ku sitting room kumene kuli mulendo zikapezeka kuti ku living room uja mukapu muja mulibe mu madzi zimenezo ndi zimene zakhala zikuchitika kodi mabowa amene ndikuyamba njani ndipo madzi amene ndikunena kuti akuthidwa mukapu ndi chani dziko kuti liyende dziko lina lilonse especially dziko ngati Malawi limene sitimapanga produce zinthu zambiri zimene zimafunika mdziko timayenera kugula kunja timakhala ndi what we call forex reserves. Forex reserves ndi chuma cha dziko lina currency ya dziko lina normally dollars kuma pakhala pounds, euro, ndi zina zotero. Rand so imakhala useful in Malawi a little bit, but we talk about dollars, which is a currency for business, you know, unfortunately. And the Mahada and these zambiri zokamba zimenezi. Dennis Mahada. But my point, Dennis, I think I've made it clear. Ngati forex reserve yanu ili weak. Mulibe makamaluza power. So what is happening in Malawi ndi jani? And to faith with mabanga forex yokwanira. I'm challenging you. Timabanga forex yokwanira yo titita kugula zosowa zathu. Zonse zimene mafuna. Ngakhale zomwe timanena so kuti ngati ndi zosowa, si zosowa zathu kweni koma zimene zitiazo tinazika ngati zosowa chifukwa zimabanga benefit katero ija. Ndeno this country mukamva zimene akuyankhula professor, this other professor ndamwe wala dzina lake koma ngubwera kumene mu China. Akugamba ngati za fuel kuti siti kusowa ife fuel tinaina kupeza njira zina zopezera energy magalimoto atata koma chimene chimachitika ku Malawi chimene chiti choopsa. It's 3 dimension since we are in the time of dimensions. Katero through Bagiri Muruzi anapanga create tizinthu zimene ifeyo timayenera kunena kuti tizizisowa ndipo tizipanga kutesa system ya railway chanjana kuti user misewu ya ujeni mayendedwe apa nsewu chanjana za transportation. So he created a cartel ya transportation. Cartel ya transportation ija imene jana yambisa ndi Bagiri Muruzi ndi anthu ake. Even nkhani ya minibus. Chifukwa Bagiri Muruzi mena matenga dziko la Malawi from panali ma public transport yomvekako sinali the best koma inali yothekako mabasi amayenda nditu kunkolokosa kuja kumayenda mabasi ma civil servants amakwera mabasi ochipa amnthawi yake nthawi yake muzi order imene yoyo. I'm not saying Kamuzu was the right president, but he was better than Bagiri Muruzi. Apo ponde ndikuuzeni tu ngati sumaziwa
Kamuzu was better than Bagiri Muzi. Bagiri Muzi is the worst president Malawi has ever had. Dr. Bagiri Muzi. He's the worst president. Bagiri Muzi messed up the country. But the other presidents are not innocent. They have maintained the cartel. So, Nagambaza transportation. What else did they do? Imene jayo transportation yangu Malawi we did leader transport system. The cartel. Kumano, not only is this an issue, but it's zina ngati Federeza ifesiri kusoweka Federeza Malawi jotiti sikagula kunja. We can create ma plant kunobwino kumabanga create Federeza. Kumabanga Federeza ngati tukuswa Federeza. Kumatikoza even kumabanga waji antimati manyoa. Tikoza upanga create ma factory kumabanga manyoa ambiri okwanira. Ntaka yatu ndi yabwino sungairegeze ndi ntaka za ku Europe sungairegeze ndi ntaka za kumene ndili kunoko ku Europe kunoko ntaka zawo zinaunongeka anthu amene anayamba kulima kalekale ngati kunoko anayamba kulima mbatati sikalekale anaunonga mitaka yawo ntaka zawo ndizoguga mukamaona paliponse pali concrete it's not chitukuko chimene ndifo ili ntaka ija singamene zizooneka bwino ntaka za ifeyo sizimasoweka kuti zikagula fertilizer ku Ukraine koma kateo inafuna kuti tikhale ndi need imene so that they should be making money them kuziwa iniyo AIP is just a milker china ndi chani nkhani ya fuel imene kubangira muonaso transportation ndikuuze ndisanzo chimodzi nkhanizi mukuyenda kukhala awake you have to be alive for you to follow me because ndikukamba zinthu zimene zili sophisticated because kateo si apa mwamba kateo takes the best among us so akapanga system yawo ija amapanga mochenjera kumene ndeneyo singakambe zinthu mosachenjera ndikuyenda kuti ndikambe mochenjera kuti inoyo sikuti mumvese mukuyenda muzuke pang'ono brain yanu izipanga operate so ina manena hey ukuthawa wayamba izi no you need to be able to follow ambiri mwa inu level of concentration yanu ndi ya mwana mamuziwa mwana sachedwa kupangidwa distract so mwina mukwime that's why this conversation ndi ya adults in antomenali 16 15 kumapita uko 15 amakhala munthu akuganiza bwinobwino nemu kakhala ndi ka memory kamwana kapita ka memory ngati kachitete nkhani chamwe iwa kuti ndikamba chani just because kupereka mazisanzo imeneyo you need to catch up with us not kuti ife tipite pa low kuti tiyambe kukhala ndi memory so yanga tinuyo I hope you're following me and sindikufuna kukunyozana ndikufuna ndikuuzeni zeni mene ndikuyuzira waizi kateo fakateo jamafika kuyangana maso ndikuyuza kuti iwe Felix Tamblas ndiwe wakuba ndipo umaba ndipo ukabandira mazija umaja ndi anzako awa abunke umaja ndizione umaja ndi kuwata mbasula anthu aja umakanyenga nzama za Malawi kugwisa chito kanyengera pano kufuna so unyenge wakuti so sezija ndizofunikira ndito it's part of the conversation ya corruption ya money laundering chifukwa chani you need to follow the money any process of a crime whatever is happening chimena kupangira kaya kugula tae kaya kugula madzi kaya kugulira sex because they are buying sex using your money you need to follow the money and anyone that is tainted with that money I mean atapangi in contact timulula kaya ndi kufuna ndipereke warning kwa diva kwa MG3 MG2 MG chani kwa nonse even mahule nonse even kama mahule azibambo kaya chizimai if you come in contact with money that has been stolen from Malawians, if you come in contact, nindalama zimene zabedwa nisongo yatu, we'll follow you up and you are part of suspects because you have come in contact with process of a crime. Then makamba za zinthu zimene kateo inaika zonena kunena kuti azipanga benefit, azipanga ma profit from kuzuzika kwathu kuti chinthu chichaisema chipese pafupi. That's why we don't have ma companies in Malawi. That's why we don't have ma factory. That's why we don't zinzambi timaina kuti use road. They are trying to benefit ajina Rashid Gafar ndazi zawo. Anthu amene akhala opanga benefit kumalemera inikwanda kuti awawo ndi amakhala chuma ndi corrupt system imene Bagiri Muzi anaipanga basi ngoisiya ngoiponya. Bagiri Muzi should never get respect anywhere in Malawi. He was supposed to be in jail. That's where he belonged. Koma munapeza kuti munantereza mujara kubera ni kashi bla bla. Now, chimene chili chopesa mtima ndifanye chimene ufuna kuti muziwe mumvesa Malawi bwino. Other than creating these barriers, what the Gadeo does, which is very, very frustrating for me, I mean, indeed enlightened like me, is kuti ndalama zimene tili base chifukwa choti azipangisa kuti to find products it's very difficult. Timapeza kuti timapanga spend more money than we should have. But even in the spending of more money, amabaso ndalama zija zokagulira chani
zinthu zija kuti tikatenge chimanga kwina kwake tiyuze transport ta ujeni truck ikhala yawo mtengo apanga ukha odula tanye chimanga chijaso sichikafika so kwadimaka chinena kuti chagulika chimanga koma sichikafika. Are you following the kind of crime we are dealing with, the kind of financial crime we are dealing with, the kind of kuba kumene tikukanga nawo deal with yo ndikuonera kunena kuti ndikwa chimizi ndikwa titakhala kuti ndife otukwana kwa nyima kuba kwa tuvi kuti they have created a system yomwe ili yovuta and very expensive to their benefit. Now when we find any money, whether our own money through taxation or whether through kuti tatenga ngongole, which is most of the time tatenga ngongole mabanki so at a higher rate logo borrowing maiziwa ino ngama zija kuti tigreso zinthu zimene tafuna zija amaziba so it's insane. Then time nanga mukamani na kuti hey wapenga suti ni madandawa kwambiri kabla ni madaba ifa zinthu zimene zimachitika kumalawi munthu amene ali ndi nzeru amayenera kupenga kumene munthu amene akuona the enlightened person I need pressure yoopsha kumalawi kuti amene amaona zimene zikuchitika I need pressure yoopsha yonena kuti kupenga simwena kumpanga blame atapenga. Now these things zimene ndakamba zija Reserve Bank of Malawi, what it's supposed to do is to look at the situation, to manage what they have, to ensure kunena kuti zimene zingapezeke zonse zimene zikupezeka tikamatira zinthu mu reserve zija tikamatira mu forex reserve mu foreign reserve muzikhala kuti ndichotseka chilibe mabowo. But what has happened in Malawi, Reserve Bank of Malawi yo ndi imeneno ikumatsegula so mabowo ndikumadya nawo onse aja they are part of the issue. So the only thing Agudi Gafar once bought 40 trucks at once. He was given one for free. I was young in 2005. Umphawi wa Malawi is ndochira kubanga create is self-made by ourselves. Umphawi wa Malawi ndochira kubanga and osewa wawa amene ali kusogolowa kuti achina kabambe they know it. Kabambe anali ku Reserve Bank of Malawi palibe chimene anapanga kali kabambe anakanika kusintha zinthu ku Reserve Bank of Malawi mufuna mumpase president mukuti mukupanga chake. That's why you see Kabambe who meet Chakwera, who smile and who hug Chakwera. I'm not saying I'm passing Zibagira Chakwera. I mean I'm passing my coffee Chakwera. But ukakumana ndi wakuba munthu amene wazuza Malawi. Ukuina body language yake ionese kunena kuti you are mad seeing this person. Ukuina body yako ina impange reject. But the body ya kapena tubi kapena mzimu wa Kabambe sungampange reject Chakwera because Kabambe is in the same category ya mbava. In fact, Kabambe ndi Chakwera okuba kwambiri ndi Kabambe. This is why today mukuona zituzi za Kabambe ndi Chakwera hey akusangalala kuti achina ntumbuka pene paja ndimangona ntumbuka antumbuka amadijana. You know, my point is anthu amene akuzuza Malawi, anthu amene akuabera Malawi sitingamasekerere whether ndanani anzathu tukwene takwire sangakhale anzathu. You cannot be friends with people that are causing havoc in Malawi. It's not possible. The friends of my enemies are my enemies. It's simple as that. Izizi musazana miziwe. Adani, anzao, anzake, my friends, adani ako, ni adani ako amene o. Amene amachezerana, kumasegererana, ndi adani aiweyo, usazabage mistake, ndi adani ako amene o. Reserve Bank of Malawi. Reserve Bank of Malawi ndi udindo waukulu kuzera mu malamulo a Reserve Bank of Malawi Act. Pali zambiri zimene anthu amene amapasira zoyenera kupanga. Komano mafuna ninene kunena kuti kumene kuli anthu ambiri mbiri amene amapanga, kuli ma directors amene amayang'anira zinezo including za external currency, kuli anthu amene amangoyang'ana za external currency transaction, kuli anthu amene kujawa amangoyang'ana transaction kuti 200 million yachoka uku yapita uku. Their job, they have a system. Palibe transaction imene machitika ku Malawi, Reserve Bank of Malawi wosaziwa. And the law demands that the banks iwena kuti pange report my transactions, any suspicious transaction. So any transaction imene kuli ndalama zambiri 100 million is a suspicious, especially ka account yonena kuti kumangopezeka 200 kwacha, kumangopezeka 2000. All of a sudden kufika 100 million. That's why pamene mukuona the transaction ya Amalis Hotel, there's no way
Amaris Hotel was going to be possible if the Reserve Bank of Malawi is in deal. Reserve Bank of Malawi in deal. Reserve Bank of Malawi. So what am I calling you out is to wake up, to arise. One of the Reserve Bank of Malawi. Ndivudo loyambirira limene tikuma nalo ku Malawi. Ndichifakire lero akudzuka ndikumaya nkhola zopepera kunena kuti money laundering yachuluka. Ndipo money laundering pamene yachuluka ife taapanga woni. You what? You did what? What the hell? You did what? Money laundering yachuluka ndipo apanga woni. Anthu amatiseweresa. And you see, for most Malawians, zili normal, sakusunthika, sakupsha mtima, kuti inu mukuti anthu zachuluka ndemu wapanga woni. What are you doing? Money laundering kuchuluka ndikuti mukukatika ntchito. The governor of Reserve Bank of Malawi agwina kupanga resign. And I mean, the director uyangana kuti ma transactions amaina bwanji, he has to resign. The Reserve Bank of Malawi has to get hold of Financial Intelligence Authority kuti mukupanga chani, because you are agwina kupanga link, agwina kupita ku ACB kuti ACB, what are you doing? Systems that are working and that are intending to save Malawians. And pamene wawa mumalipira ma allowance, ma salary ambirimbiri ndi anthu amene akuyendera zimagalimoto zokuti inu kumada pakuti amene koma zimene akupanga alibebo ango yang'anira kapu imene mukuyenera kuti chuma chanu chikhalemo chomwe mungathandizire kuti ma business aziyenda, kuti mukhale ndi forex, kuti mukhale ndi chani ndi kuthekera kothandizira moyo wanu, kosinthira ma business anu, kuti even mulembeti mayeso takunja forex palibire koma mukuyang'ana luga akuchoka kuyani ku Nigeria akumpasa zima hundreds of thousands of dollars koma anthu mukanika even kulipira amwine $5 imene yoti mulipire Netflix ikukanika. Reserve Bank Malawi is watching this. Reserve Bank of Malawi, when you look at Cashgate, muzaona kuti Cashgate ija amene anayibasopa, anayinyambita, anayilera, amene anayiyamwisa ndi omwe wa Reserve Bank of Malawi ndi ma banks of sale. Now ndikufuna nditseke ukamba za Reserve Bank of Malawi kunena kuti ife ya Malawi tikuyenera kunena kuti samangoonelera zinthu. The financial policy in Malawi, the financial kamena kuti the money policy, amene amaina kugwira ndalama ija ndi Reserve Bank of Malawi. Ife timabebera kuti sitimafuna kugwira anthu amene pakhosi, anthu amene akuyenda kugwira pakhosi. Andale aja amene azimva zotaita, amene aja tizingo achosa kumapito. Tiziyamba ndi aku Reserve Bank of Malawi, tiziyamba ndi ma executives a bank. My executives are bank. My executive bank amene ajawo ndi amene akupanga mukati chani mkulu wa banki ya nyenye chifukwa chani ngati economy sikuyenda bwino koma banki aja amapanga bema profit. Chifukwa chonena zokuti kusayenda bwino kuja kumachitirawo bwino. Dziko la Malawi likakhala kunena kuti ndalama zija sana zigwiritse bwino ntchito, misonkho sana tolere kwa anthu oyenera kutolera, anthu apanga rent free chifukwa chakatangale, komanso akatoleranso ndalama zija azigawana tantani. Boma likakhala kuti lili empty, then amakabwereka kuchani kwa mabanki. Mabanki aja, they love the government to borrow from them because they then put chi percentage chambirimbiri cha interest. So the banks benefit from your poverty. Umphawi wenyu kuzunzika kwenyu mabanki aja mapanga benefit. Boma lanu kukhala mbava, kukhala anthu okanika kuyendesa boma, the banks are happy. When you listen to story of Donald Trump, one thing that comes clear, which Donald Trump is open about to the world, is that the struggle, economic crisis is an opportunity for business people, especially real estate. So he brings out the economic depression in America, where he saw an opportunity and he started buying property, pantengo, otsika, pantengo ozizira, because everyone wanted to sell. Zima enda so into my shares. Kuti anthu akapanga predict kuti financial meltdown, kapena kuti economy igwa. Anthu amayamba kugulisa zinthu zawo mubalalika. So they buy. So mene zimayendera zimene zokunena kuti umphawi kuzunzika kwa anthu ena, zinthu zina zimene zimachitika kuti zikusokonekera mzigo. Anthu ena, they take advantage. A few people benefit and become untouchable. So that's why you see kunena kuti kwatuluka ma billionaires osazuka. Kodi inu ndikamakuuza kuti Amalawi tazukani. Kodi ngati ku Malawi kulibe forex, ngati forex kuswa. Chifukwa chani you are seeing miseumano momwe amadusa magali moto odula. Why are you seeing expensive vehicles akugulisidwa? How are these business people managing to buy magali moto? Kapena ku Malawi kuja kuli ena agamena kupanga magali moto. Magali moto amene aja kugula kugwisa ntchito forex, akugwisa ntchito
ndalama zakunja. Kodi ndalama zakunja zimene zakuzitenga kuti ndalama zakunja zako zimene zimapezeka ku Malawi ndizokwanira kuthandizira wina aliyense ma basis. But ndalama zimene zija akuzidya ndi anthu ochepa, the selected few oziwana. That's why tikamanena kuti katangaye, tikamanena kuti izi tisinde, amanena kuti wamisala amene musiyeni, ino ni nthawi yathu ya DPP. Anakuza ni ndani kuti nthawi yanu ya DPP ndiye kuti musokoneze ziko? Kodi anakuza ni ndani kuti mukanena kuti ino ni nthawi yathu ya DPP ndiye kuti ziko lisamayende? Inu, why are you this stupid? Then kufuna nditani anthu a DPP. Ena nonse, ena chifukwa pali chakakukena kamene kakumvetsa ndipo kakumvetsa katsekuka. Koma amene mulibe ogunata mu DPP. Muziwe kunena kuti inu amene mukuona kuti DPP chancha DPP yo simakuwerengerani. DPP yo inu sikukuziwani. Inu DPP sikukuziwani. Ndipo ndifake information ina imene makuuza ndi mumaona ngati kuti ngokuuzani. Kama kuuza ndi DPP makudwala inu mumaona ngati munina IPM kamene kumfunira za chapo zoipa. IPM akudwala. He can't run this country akukanika akuyendesa dziko ndi anthu ena. Mukamanena kuti komano chabwino koma sizi kuyenda. It's because the vision imene IPM ali nayo imene muna musankhira. Sanga yendese chifukwa tisali bwino mthupi mwake. Ndi anthu ena atengapo opportunity kuti apange zawo chigawenga. So tikamanena kuti IPM akudwala sikuti tikumfunira IPM zoipa kamene tifuna timunyazise, kamene tifuna timpeperese. IPM sitingampeperese. Iye uja alimene alili ndithu. Koma nkhani ndionena kuti IPM akudwala, andi IPM akukanika kupanga rani dziko. So dziko la Malawi sitingaime chifukwa chokunena zokuti IPM akudwala. No, we have to move on. Tisalole ti anthu tinatake, ti anthu tinatake tochepa, tachina Ben Piri, Chaponda, Mwanamveka, Rosa Mbilizi, Kagulu Koseka, even amene akumenya na ukauka, they agree on one thing. Nene kuuze andale kaya MCP, kaya DPP ukauka mumo, kaya MCP ndi DPP, kaya MCP they fight for the opportunity to control the resources. But when it comes to corruption, they never fight to end corruption. Kodi ndikuti chali mchichewa. Zibani zanu zimene mulizo, zimene mmazikonda. Ka UTM, ka DPP, ka MCP, anthu amene wawa akamakokana kokana. Eni amene ali mtika, ali mkati osati. Eni amene ali mtikawo akamakokana kokana. Cheni imene amakokanirana ndikukokana kuti iwo akhale pa chiwongolero. Azitola, azitenga amene angatengere. Koma samenyana, kokana kuti athane ndi umphawi wanu, kapena ndi mavuto anu, kapena asove mavuto anu. Ndeni pamenepo mukwenda kuzuka kuti no mudani kuti mukhale behind Kamangila, koma osati Kamangila as an individual, koma Kamangila as a thinking. Mukhale behind my thinking, mukhale behind the awakening, mukhale behind enlightenment kuti dzukani zikoli angalipulumuse si kabambe. In fact, by constitutional operation, many malamulo amayendera general sa ndi amene akuyenda kumalamulira dzikoli. Koma dzikoli sutanga lipulumuse ndi general sa, mwina ndisumu kumvesa ndikamakuza kuti panopa by the operation of the law, general sa ndi amene ali president wa dziko. Kungoti anthu ndiomba mbwana, including general sa waso ndiomba mbwana, sakufuna kutenga responsibility. Komano dziko lisudata lipulumutse ndi general sa. Ndiwe ndi ineyo. Abambo iniyo ngati iniyo ana iniyo ngati mukulephera kupita school fees, kupita ku school for school fees. Makolo anu ndamene ali ndi vuto chifukwa they are watching to be impoverished kapena kuti kusaukitsidwa chifukwa cha ma decisions amene andale amapanga, including supported by the technocrats. Reserve Bank of Malawi, ma bank executives, ndi ama business ochepa, achina Monsawa Karim, achina Castell, umva don't touch more cow, don't touch. Amafuna muzilezera choncho kuti musamaganize bwino. Basi muzikhala ndika ka 5 minute excitement. You should be excited for 5 minutes. Reserve Bank of Malawi ikutigwira kumoyo mmanja mwake muli sabola amene ikunena kuti yauza makate kunena kuti baso. Really? You want to warn people for being criminals. Mukwabanga warn anthu for being criminals. You don't warn criminals, you arrest them and you punish them heavily. You throw a brick of a wall of bricks. You smoke them out from the hose. Mauna onsa amene abisala. Maina kuti kwapanga smoke out, ndikwagwira ndikwamanga. Waphwanya timiyanja tawo, waphwanya timiyendo timina kubisa chito kuthawa. That's what you do to a criminal. You don't warn a criminal. Kodi inoyo Reserve Bank of Malawi. Reserve Bank of Malawi. Chuma chathu
Sumati manga woni kaiba. Malamulo amene munapanga okuza forex, they are in a way that prevent muntu wati ndalama take tochepa takunja. Because malamulo zambimbiri. Koma malamulo amene amaina kuti apange control chumano ma forex ya mbiri at an institutional level as a bank and reserve bank mwasiya mauna chifukwa chake chifukwa choti mukupanga benefit nino agalu ndakuba ndiye amalawi titani fuso nkumatero. Rise up and demand accountability, demand justice, demand kuti zinthu zisinthe. You have to demand. Then kufuna ndiyambe kukuuzani a tons of bricks. Yes, a tons of bricks. Thank you. Ndinu amalawi anyage starting up. What do you know? Mukona ngati reserve bank malawi yapanga statement imene jangu mukufuna. Iniyo nufuna ndifuse kuti statement yonena kuti umbava kamena kuti kusuka ndalama kamena money laundering ma activities akuchuluka ku Malawi. Mukona ngati reserve bank yafuna kunena zimene zija. The work that we have been doing, the work that I've been doing, apanga force anthu aja kuti sangapange hide. It's not, you can't hide it anymore. So kazitu kusabambana. Now, what you do now is to demand accountability. What you do is now to demand accountability. Asakunamize ndima jargons kapena terminology here and izovuta. What happens is this. Andale amanamizira ma technocrats. Ma technocrats amanamizira andale. Kuma onsewa alilimodzi. Ichimodzi a opposition. A opposition azinamizira aboma. Aboma amanamizira a opposition. Kuma anthuwa kumbali kwa kuja limodzi. Chifake alisaka lo amanati akuti ajana ononga. Kodi 2020 atalowa achakuya. Sama nena kuti adivi aja ononga maiza zonse. Panopa zithupsha. Tikuyamba nokufinya zithupsha. Atalowa adivi amaticha. Kuma before then 2014 adivi amanena kuti kashigedi jaro ajosamu zonse. Chair atalowa TikTok also ikupanga zake so. But I'll get back. Just give me a minute at TikTok. Okay, we're back. We're back in business, baby. Ache adaloa ankana utika muzwa ba muzose. In 2024, in 2004, kamera 2005, for 2004, bingo anayi wina ngati wa UTF. Kena kwata atukuka ache aje. Na yesu anamba unena kuti ache anaononga chili chose. Which was true. Within 2 years, imene Joyce Banda anatenga udindo adamwalira bingo. Atazalowa ABM ankanena kuti Joyce Banda ononga chili chose. Kuzabwera 2020 adalowa achakwera ndi chilima ankanena kuti aononga chili chose ADP. ADP ndika it's a vicious circle. Kunena kuti it's the same language. They will speak the same thing. Ino anwaja they fight to who controls the base so that ashibanga benefit iwo ndianao. They create generation wealth out of your backs, out of your sweat. Ineo ndinanena 2 days ago or a day before kunena kuti Michael osampasa sodanga ronena kuti azikuyankhula ndizopepera kumanena kuti anthu amene ali mboma amaba tikwaziwa. We are, as a country, we are past a stage where timanena tizinena kuti kumalawi kuchitika corruption, ku MRA kuchitika katangali, ku polisi kuchitika nkhaza, ku MDF kuchitika katangali. No. Anoma nthawi yonena tizinena ku MDF kuchitika katangali, awapanga katangale ndi Brigadier General Kuwani. Dan Kuwani ndamene awapanga katangali. Tikapita ku polisi awapanga katangale ndi Aluhanga. We will be pointing names. Amene sakumvetsa kuti live kapena conversation main point yake ndi chani apange exit asikapanga zina zake zimene angamvetse. It means this conversation is not for you. Kambirano mwachepa nawo baba kapena mwachepa nawo mami mama mwachepa nazo izizi amene sakumvetsa kuti kambira chani. Don't waste our time. This is not your conversation. You have not yet reached to enlightenment that we have. Now going to what I'm saying now, even atupere music ajina kabambe asama kubwereni kwakunamiza nina kuti katangale akuvuta mboma kapena vuto athu ndikatanga azikuuza kuti vuto ndikatangale ndipo katangale ku judiciary akupanga ndilavu mochikupa madise Ken Manda ndikaglukosi azikamba akapita kwina ku immigration kodi ku immigration chifukwa chani mukanika kupeza passport azikuuzani
chikuchitika ndi chakuti tinapereka contract kwa anthu olakwika, anthu aja akutibera, and amene anapanga benefit contract kupereka kwa anthu awo osatha ntchito ndi abambo akuti. Abambo awawa ndi kuti achina Niki Chakwera anapanga benefit limodzi ndi Vitumbiko Mumba kuti zinthu zisokonekere zisokopane. Komanso titabwera ifa TVP kuti zinthu zati zikonze, anthu amene anazitenga zeso achina Peter Mukito, achina Norman Disala analowesako so jango yawo, because Norman Disala, do you remember Norman Disala amayendera ma immigration mpaka na kukayendera ku Blantyre. Ku Blantyre tokana ati amba kukonza nje ziti party zimene munayiwala memory yanga tichitete. Muli ndi memory yanga tichitete amala simuchita kuyiwala. Let me get to an example of a money launderer. Imene ndikunena mwana Reserve Bank, if is serious, iyambe kumanga anthu, kuzenga anthu milandu, kugwisa ntchito the Office of the Director of Public Prosecution, kugwisa ntchito Financial Intelligence Authority, kugwisa ntchito ACB, and any other power that they do have. Because these people are ndi anthu akadaulo. Now, munthu mmodzi amene ali money launderer ku Malawi ndi Felix Tamblas. Unfortunately, you have made Felix Tamblas your Commissioner General. But Felix Tamblas is a hardcore criminal, a money launderer at any standard in any country. This anayambe kukamba za ku Morocco. The example ya ku Morocco ku Casablanca, where anapita ndika kulukake kumene amakapanga spending drama zokuberani inuyo, which at normal late ndimene amagwira ntchito ndi sala imene amalandira sakuyenera kukhala ndika gulu iyo chaka entroji kupita nako ku Casablanca. Kuchoka ku Malawi kupita ku Dubai, kuchoka ku Dubai kupita ku Casablanca ku Morocco, kumene kuja kumakagona mukuziwa kuti achina Felix amagona chani ndimu yangu ndikuwuzani hotel imene amagona zomwe amapanga ku hotel uko Makeo samene apanga. I'll tell you, just give me time. Mungu ndipasanda koma ndikufuna ndikuuze nino kuti background ndikukupasani chisanzo kuti si lero limene Felix wayamba kukhala money launderer. Sikuti laundering money wayamba lero. Iye uja ndi expert wa money laundering ndi chigawenga. Uchigawenga wa Felix unatuluka kalikali. Kuyemala sikoyamba kukhalako wakhala kugwira ntchito kuyemala kuja. Wakhala kugwira ntchito kuyemala for a while. Wachita kubwera pano ngati bwana kuyemala kuja. Koma asana sankhidwe nthawi ya MCP ya Tonse Alliance kunachitika chinthu. What happened? Mzungu ndikufuna ndikupasani chisanzo chimodzi chokuonesa kuti Felix ndi money launderer, and ndi money launderer kuti maiko ena amaziwa, Malawi timaziwa, dziko limaziwa. Ndipo President Arthur Peter Mutharika mene amamusankha kukhala iye woyang'anira Malawi Malawi Revenue Authority, kukhala bwana mkubwa wa ku Msonkho House, anali akuziwa kale because nkhani zili ku court, and ABM amasata nkhani za ku court, and ABM akuziwa bwino nkhani ya corruption in the judiciary. In fact, I've had conversations with APM, not anyone else, not get to the Kabina Danda na mina muzungu, not dayankhula ndi APM nkhani za corruption ya judiciary. So he knows exactly the issues. Why ndikuwuzani chifukwa chimene APM still analola kabina kuti the cartel within DPP inalola kuna Tamblas akhale MRA boss despite him being a money launderer. Pamene mungazoti dziko uli, these people are not set out to fix this country. They are set out to fix their pockets, their finances. They are set up to fix their future and the future of their country. Inu ya Malawi ndamene mungena kuzuka ndikuna kuti ya dziko lathu likwena titeteze. No kadu ine ndikupatsani kuthekera kwanga everything I can. I'm giving all my life. Kwa inuyo ndikuuzani ichi chikuyenda choni. I risk my life. I risk so much things. Zima ndipweteka mukamabanga za uchitsiru. Kapena mukamalola zisiru zina zake zizikulepera. Because aliyense panoba kwena kupachika kupinda majani mashati. Kapena ena nsumanzi wa kupinda shati. Aliyense kwena apinde shati. Ndikunena kuti dzikoli tipanga fix toka. We are going to fix our own country. Uchitsiru ukena udani uti palibeso zonena kunena kuti makuti mopasana mulemu. Your Excellency, how His Excellency, how is he His Excellency? Akhala banji His Excellency anthu ziko lukulowa kuti mphompho kulibe forex. You don't even have a solution to forex. What is the solution yomwe DPP yabweresa in the 9 years, in the 9 months that they have been in power? Katakanika kupereka direction ya dziko kumene kupita. Don't expect kuti they do that in the 4th year. Anyway, Felix Tamblas in 3-4 years ago, mene Tonse Alliance inali mpampando kunabwera ku Malawi mzungu amene amachedwa dzina lake unena kuti William Bilderberg. Yeye ndi mzungu chigawenga cha ku South Africa ndi mbuno ndithu, ndipo anabweresa ku Malawi kuja 20
million US dollars. Is it some film? Is it singhamba kama JB? If you ngati mukuona kuti Kamangila umboni amangokamba mupite pa Malawiri mulembe kuti William Bilderberg kubwera magesi angapa magesi ena ajinangeni manda othawisa ndalama zomwe ndira zifotokoze mwachidule ndiseka pompano ndingolola anthu awiri atatu amene alandira chikwama kuti asiye kai za IS ndi akatanga ya ujeni Tumblers ndi anthu oyipa kwambiri. Even when they die, you Malawians should never stop talking how bad Felix Tumblers is. He's evil. Evil people, death should never exonerate the criminals and the bad people, evil people. Imfa, sikuti wena ikhale matero amachimu, kapena kuti uchimu wao uthe pamene amwalira anthu aja. Anthu amene aja ndiwena kuti ziya kambabe, mpaka na akazamwalira, ndipo osasiya kuwawatchula zoyipa zawo ndi mmene awonongera dziko. Wina aliyense amene awononga dziko, including azimayi amene osawekuzika amene panga nawo spending drama zimene abera Malawi. Kama panga nawo spending drama zikumuwa kaya ku Dubai, akapita ku Dubai kaya ndi ku Casablanca ajinazione CEO akuti CEO wa Airport Development Limited. Like we play too much in this country. We play too much. Tima spanga zachi bwana. Anyway, we are bit big wafika kumala into 20 million US dollars. Dr. Jean Kabiminta is aware, is notified, the system works. And how they're notified, they hold the money. I agree on that. Is exactly this is money laundering that is happening. Money laundering, the process of a crime, dramazi, or the terrorist financing. They want to finance a terrorist attack in America or in Malawi or in any other country in Africa, maybe in Kenya and all that. So they hold that money. Then from my land, obviously. And then, as you know, the cartel is alerted. Hey, Obirandalama, they will not even too. Case how many months to basically Maloya 15. In our own go for the Ajinao. Koma no mwini tumba. Ameni drama zija ankazi wa kuti zikuenda choncha anali Felix Tumblers. Kuma Felix Tumblers just sanalieka. Kunali na Frank Mbeta, kunali anthu Edgar Kajere. Mamuzo Edgar Kajere chigawenga. Chimaoneka ngati kuti nchikusekerera koma chimakhala chikukuwerenga kuti iwe nditangopeza mpata ndikuchosa chiwindi. Amene undaji na Felix Tumblers, amene undaji na Edgar Kajere. Ajina wapona kita janda ndonena kuti if they had a chance to take your life, they would just take it. Akusekerera, akumwetulira. Ndika smile kaka, mnaona smile ya wapona kita. It's an evil smile. They smile at you. Akuona kuti iwe ndithoza kuchosa mtima. Basi tiwiga kuti ziuja iwe basi ukuphupa. These people are evil like that. Ndifuna kuti muziziwa kunena kuti mena sokonezera dziko, mena mabera drama is worse than kukucheka mtima, kukuchosa. Ifama kusia ufe pang'ono ngati kuti kukutema pang'ono uzituja magazi pang'ono uzifa pang'ono kumamva ululu onse uumve bwino mena amakubera ni chuma chanu kukubera ni tsogolani kumaoneka ngati nosalimbikira mene wayambira munthu kutipula 0 pa 100 chifukwa chonena zokuti forex reserve muja mene timatira madzi mukapo mujali ndimoboka madzi aja angotayika mukatishamo madzi azangotayika. Economy is benefiting only those that are stealing. Amene ali pamene popo. Anthu aja atayigwira mlandu wayamba maloya aja pang'ononjo. There was no way they were going to win the case legally. Ndama ija atayigwira zinapeza onena kuti William Bilderberg anamangidwa. So manali makesi angapa. Panali kesi yomanga William Bilderberg as a money launderer. Panali kesi yogwira ndalama za Bilderberg as part of that criminal trial. Imene imakhala kuti forfeiture. You forfeit. So chuma chikakhala kuti munthu sangachi fotokoze kuti wachitenga kuti maina uchigwira. Ndipo ngachigwira imagine chima ichi basi chasanduka cha boma ndi ya Malawi. Ndipo tichigwise ntchito mwa Malawi. Inuyo simungachi fotokoze kuti mwatenga kuti. Koma makhala mukuziwa kale chima chinchakuba ndithu. Koma amene ali ndi chuma ine ndikama fotokoza anthu zamani londani. Ena makhala mafuto. Iwe ufotokoze kuti ndalama zimayenda bwanji. Zachoka kutiko zamani ndezayenda bwanji. No. Mani londani simayenda choncho. Munthu amene ali ndi ndalama uja ngamene ali ndi udindo ofotokoza kuti ndalama zachokera kuti ngati akulephera kuti afotokoze bwinobwino kumangoti hiya ndimalimbikira I work hard ndataya madzi momoti afotokoze bwino mangoti I work hard ndimagona mochedwa
makhala kuti ndumboni wonesa kunena kuti imene kuchitika pamene money laundering, imene kuchitika pamene ndikatangale. The person that has the money is the one that has got a duty to explain where the money came from. Where kuti ndalama anazitenga kuti. Section 42 of the Financial Crimes Act, imene mafukuza what financial of money laundering is, how money laundering is seen at law. Malamulo amaiona bwanji njira kapena kuti ukapyali otsuka ndalama. Munthu amene wapeza ndalama ineyo ngati apapa ndi $50,000. $50,000 ija ndipena ndifotokoze kuti imayenda bwanji. Ngati sindifotokoza boma imayenda kugwira ndalama zija. Ndetaganiza ndi anthu angati amene kumalawi kuti asangafotokoze chuma chawo. Ena ndi awa akumalemba pa Facebook kuti mwati munthu akaona wina ndi ndalama ndi akufunsa kuti kodi tax returns kuyenda bwanji kapena kuti kodi wapereka nsonga umene ndi umphawi. Umphawi ndiwe Ayuba kaya. Ndiwe mphawi mmaganizidwe. Ndiwe mphawi mumaonedwa zinthu chifukwa ndalama simangochoka kumwamba. Ndalama imapangidwa earn, and when you earn malamulo amanena kuti earn, pay as you earn, pay as ukapanga earn pamakhala mbali yoti upereke kuchani kuboma kaya. Ndiye munthu ngadakunena kuti kodi mwapereka ameneyo ndiwophunzira ndipo amene is rich in thinking. So osauka ndiweyo amakupanga ni shame ndicholinga choti musapange hold accountable. They shame you for demanding accountability. Ndizimene amapanga kaya. Imva Ayuba ndi wanzeru, Ayuba ndi osaopa. Inu. Mazi wanzeru inu. Munthu wanzeru amene ali public officer as a member of parliament. How can he dehumanize people for demanding accountability? How do you ualatira bwanji, uanyoza bwanji anthu, uatuana bwanji anthu, uanena bwanji kuti anthu ndi umphawi when people are demanding accountability can never be umphawi. In fact, ziko kuti umphawi wanu zimene zijazo Ayuba is a teaching yomwe Ayuba akutumidwa ndikatero kuti azikupanga shame kuti ukapanga demand accountability ndi osauka you are jealous poverty mentality. No. Not being accountable for the money you have. Imene ndi poverty mentality. Chimene mungaziwe nchonena kuti kulemeratu kamena kuchita bwino si wina aliyense amene ali ndi ndalama suti ndi kuchita bwino. Anthu amene akuberani olali ndi ndalama ngakhale ndi magalimoto kaya ndi chuma, they are not well to do. They are thieves. Hello, the thinking imene mukuyenda kuyamba kuziwa pano pa Malawi, anthu amene chuma chawo chili from kukuberani ino anthu osauka kubera Malawi, kubera anthu amene akusaukisani. In fact, kamene anthu usauka za akusaukisani ndi anthu amene akuberani. Now, anthu amene apindula pokupangani chipongwe, pokugwirirani plain kukufama kumakhala kugwirani mwankhaza. Anthu amene singanene kuti ndi olemera. Anthu amene ndi osauka. They are poor. You can't. So we need to understand kuti siri kuyenera tizilemekeza vifiru kumalawi timalemekeza vifiru. Ndi anthu onena kuti anthu tikuzoduwa tibera koma timati hadisi andinithereshede amwene wandalama akayankhula amwene chilungamo chimakhala chete. Chilungamo ndi ndalamazo. Pali ma teaching ena akamene amachitika amene tikuyenera kuti tiapange counter. We need to counter these teachings because they are the teachings that make you sleepy, that make you drunk in a thinking yanu yolezera. You're not open-minded, you're not enlightened. So timayenera kuti ndipange counters minutes. Ayuba is one of the most poor people in Malawi. No matter if he tells you kuti ndi 3 billion. He's a billionaire. They laughed for a week like, Ayuba, 3 billion. Whatever, what kind of assets, kind potential with, he's not a billionaire, not even a chance. But if he is, the people send him a tax returns. You need to demand people's tax returns. Sulo, menena indi live, kind zana. Wina kana zafusa zoni na unina kuti. Kodi tilibe chifukwa chani tax number. Wina aliyense ziko maiko ena otukuka, maiko anthu organiza bwino. Wina aliyense amakhala ndi tax number. So, titsiru ngati Ayuba, galu. Mwanambwa. Isana chimecha mwanambwa. Ayuba ni mwanambwa. Mwanambwa ngati Ayuba asakuna mizeni kunena kuti ndi sign of poverty. Demanding accountability ndi sign of tukutukuka Malawi maganizidwe. Mwanambwa. Ayuba ni mwanambwa. How can he shame you for demanding accountability? Ndikuseka chifoti namatitani ulondirire. We just have to have energy to fight these people and carry our work. Ndalama zijazigwira build a begi ali kuchichiri. You know what started happening? Exchange of money.
mu account mwa Felix Tamblas munalowa 2.7 billion. Izi sindi kukamba za kamba. This is a reality. Mu account mwa Edgar Kajere munalowa 900 million. Zimene zizi document is documented. Sangabange raise because the banks will be held accountable and pali umboni umene uli ku office of the financial authority, financial intelligence authority. And my documents, I mean, now, you know, I have all those things that have been made available to me. For the last 2 years, I've been holding this information, these things. That's why I've stood out to say, judiciary is corrupt. Dramas zazina owa ndi and when angona mina na ndira drama zambiri koma transactions amene nenda aona ndi maswanga ndinaona ndi maswanga Felix 2.7 billion inalo kwa account. Edgar Kajere inalowa 900 million kwa account kwake. Is what the analysis ma cash zimene zimaenda ma 500 million manja. Ajina Frank Mbeda anaja hapo mene ma million. Ajina then remember this guy William Bilderberg is in custody over money laundering charges. There are all sorts of offenses, accounts that were wrote against him. Chikobadu, Lavmo Chikoba, the current Deputy Chief Justice, knocks on the door. Yeah, the current Chief Justice, Zigamanda. Anabanga na matiku mene anagulizana. Kesi ya Bilderberg inali before how can I forget this worship? How can anyway, our Chief Resident's Majesty then I don't know how I can forget his honor because he's very honorable. Let me check his name. Apologies. I need to mention this guy because he's noble. This guy is noble. This guy is noble. He's amazing. I need to know this, to remember this name. I can't not know. Yes. His worship Chisomo Nsogera. His worship Chisomo Nsogera. Ndamene amabanga manage kesi ya William Bilderberg. And the Chief Justice in that David Ao, Zigamanda, ndi always love Muchkoba, anandi andalama. Anandi andalama, anamba mo pieza. Chisomo or his own Chisomo Nsogera. Kuna udi abeleke belo mukesi ya William Bilderberg. Chisomo Nsogera, because he's a man of principles, he's a man that stood his ground. He said that ngati mukufuna kuti muchite kundiuza kuti ndibeleke belo Nsogera amene anauza kuti ndilembani email, write a letter, because amaziwa kunena kusogolo zizavuta Nsogera aja azayaluka. And he was a man, he's a man of principles. He stood his ground. All the lawyers know this. Maloya amena masadira criminal law and amaset akuziwa kuti Nsogera stood out his ground. And if he had not stood, pano babwezali judge Nsogera. Koma china chimene amamfinyira Nsogera uja, he's a man of principles. And the judiciary yaku Malawi, because it's headed by criminals, they hate people with principles. And how I Peter Sudi kulibe kwa have principles. I mean alipo, you know, ajina kapindu aja ndi andu nditu kuma andima principles. I mean aja, they don't do corruption. You know, olosa pangazoonekera, you know. You know, ajina Kachale, ajina Mike Tembo kuli anthu ama principles. Kuma ena nduna uli system inakanika kwa gwina. Nsogera stood out his ground. When he stood out his ground, Nsogera anaona how serious anthu andi baka mabi anapanga jani, he accused himself, he left the case. Kesi ja fana amamfinya kunchiro kuja inapita kwa Baraka, his owner Baraka, he's my classmate. He's one of the most soft-spoken person. Ndinapunzira naye wape zayambana ni muntu ja Baraka anandira 500 million, you know. I don't know what 500 million that gawana ndani. Koma ineo imene inapita kwa Baraka inali 500 million paka na muntu amene anadrusiba. You know? Anadrusiba babelo. Kina sana njani nalama. The same team ya Felix Tamblas wina windanu Edgar Kajere amenali makini you know ndaji na Frank Mbeda mbali msama onegera ifa anaona hii tima onegera kwambiri if allowed we smell too much. Anabida kwa Ken Manda ujana kampasa mamilioni yake. Ken Manda anapangalidizi ndalama kesi yomwe ndalama zimene zinapangidwa hodi by a criminal trial, which is never the law. It can never happen like that. Zomwe zo zauji tiru zimene amapanga Kenyatta Nyirenda, where
he releases Chimwendo on a bail through a civil case. That is never the law. That is chaos. That is in any jurisdiction. This means this is judge amena ukamangilwa kuma kumayo mutima sekirana for amene awina kumanga anthu aja now also alimbali ya corruption. So he releases the money ya Peter Brick, and that's how the money can ya Peter Brick in a physical basi we Judicial Service Commission Financial Intelligence Authority wali mbele Chief Justice ngoi khalira kalata malo society kupanga follow up chenye nkhani ikulu ndione na kunena kuti ayina bunke. So bunke ngati mukumuziwa kapena mumfufuze ndi amene anali paki kuonesa kuti ndalama zija kuzidusisa bwana. So ndalama zijatu even zafika ku Malawi amatha kuzibweza kupita ku South Africa kuzera amanya mata ambiri and system yonse ndikuiziwa. Ndalama zomwe zija amatha amazitumiza kupita ku Dubai ndalama zoza. So amaziendesa kuti pera paki trace isowe kera ndalama zimsazone so zaenda bwanji. Amaziendesa kupita uzata kuti ababazi maziona kena kuzasowa zabisa ndalama koma Reserve Bank of Malawi was part of the transaction. Mazwari ndalama imaenda jonji, and Reserve Bank of Malawi imaenda kugwira ndalama zija. Mabanko seo they are part of the cartel. Amene amapanga manage ka risk manager mukawerenga bwino mukayiona. So mukapeza nthawi ya Malawi kuti muziwe kunena kuti anthuwa ndi agalu, anthuwa ndi amwanamba okaoka. These people ndi agalu tokatoka ndi agalu ndi amwanamba. Muone kunena kuti when you look at Abale's hotel, Ulaya, one national bank, Ulaya ado amina na ujeni ku Morocco. Amina morning aludi Scotch azit kipanga support in the fail Scotch azit. He's the risk manager wa national bank. Mugayu fufuza nkhani ya Abale's hotel icha. Mupeza unena kuti Abale's hotel mena maimanga inatenga loan ku national bank. Loan ija akuyendesa atamanga bank ija. One pomanga mena mamanga hotel ya Abale's hotel ija anatenga loan ku mena mamanga hotel ya Abale's anatenga loan ku national bank. Loan ija not only did they take loan komasa anapita kujani ku Malawi Revenue Authority kunena kuti passe tax break kulisa mapereka misongo pasi zimena magura kumangira hotel ija whatever justification they had. Kuma nthawi mene mupeza kuti kumene kujako kunali ndani kodi Felix Tamblas ndika gulukena ajinaloza mbiri zanali kuti anali kumene kuja. You find kunena kuti bank ujeni ja hotel ija imaliza Abale's ready ayamabanga operate anamba kumango pereka jani ati losses also they are calculated. Cholinga jawo samafuna abwezi ngongoyi koma samafuna zipereka misongo. So Abale's hotel mukayiona kuyambira chiyambi akhala kudya ndalama zathu akhala kutibera yamaliza atengapo zawo zonse ndipo atengaso zowonjezera akuti gulisa Abale's jikampulikire koma in the sale National Bank benefits. How does National Bank benefit? It benefits because loan imene anayika mu system ngati kuti is validated by the virtue of the transaction ya pension funds kulowesa kunena kuti akugula this hotel. They then recover this what was supposed to be bad debt. So Ulaya risk manager of National Bank, he's the biggest criminal in this transaction. He's one of the main criminals in this transaction. But what do? We keep on worshipping that guy. And National Bank keeps these people because National Bank is a crime entity. It's a criminal entity. National Bank is a criminal entity. This is a reality that I'm telling you. They were not supposed to be. They were not supposed to be part of that transaction, and they were supposed to hold that money. Kumachifaja na jina Collins Magrasa makatenga mabillion cash bank that National Bank, as big as National Bank is. How were they allowing Ajina Collins Magrasa? Because they were part of the crisis. So did you see how it is a Bank of Malawi? Now I'm bringing you zinthu zimene zikusendeka zikukuonesani chili chose mujimake how the cartel is connected. Is a Bank of Malawi, the banks, Ajina Felix Tambla. So the individuals plus the institutions. So it is not theory. Sizimanga how this is mangwenda. Mu institutions mujaso muzuri muli anthu. Amina kupanga akuthamangisa chindichi. Palena mu institutions even ali pamwamba samazi wa imene zimanga wayadusa pamba koma anthu amene ali awake, those that are alive, they know what I'm talking about and they know what is happening when it's happening. Pamene
deal ijanda iurusa ku Malawi ku mtundu wa Malawi. Then parliament yamba ufufuza yamba kuita na zamba kubeba Malawi. You know what happens? Kumapito kwake after some time wabwera uyu governor George Partridge, he suspended the trustees. Then they have brought in Stan Single. But why haven't the banks been punished? Why haven't the banks been suspended? Why haven't the people in the banks that were involved in the Amaris hotel deal not faced any punishment? It's because they are part of the cartel. So, tikamaya nkula za speech ya lero imene anena alize Bank of Malawi about this money laundering. It's a middle finger that is coming from the cartel. Kutuza kunena kuti mungatani money laundering kuchitika inde ndiye. Basically that's what they say. Now, nkhani ya ukapshari uyu Felix Tamblas kukhala part of the bigger picture of the bigger criminal in terms of money laundering, Yambuyo Dimeneo. Now, let me bring you to Scotias in Morocco. I don't know if you followed, but I told you, Morocco, Kateo, Igunamuka, Nimo, Malawi, Kasokonekera, Faja Kateo. Sina was and minutes, I told you. I hated to be telling you that I told you. I want me to be saying, we knew it, and we did this, we prevented this. There was nothing good about that. Basi mimi kujokumanga jambulisa basi kuja cholinga jao naye kuti basi kuzambiri zimeza chitika kwene kuja even na jomo aja tima anena bina bage ineso ndimano mozimba munena kuma jomo has a lot of stories to tell you if you had a chance kuma bina baga masikida bakamo chifukwa chonena zori kateo ndi yokuti ajina chomo njima takwagwira mashaba da bwi ayina jomo aja mena yakulira muchokukanika kusunda kuma jomo aja knows a lot. He has a lot of complaints he can give you about Morocco. About the final game, many Malawian losers. As many sin kajitika with game in champ losing. Now, dingo kuuzani kunena kuti. Nkani ya Tumblrs video menda banga share. That's authentic. Emergency AI. Nipa mina ujambula video emergency zone. Kodi zone ndi ndani? Zone ndi nzima yu ya mene wasangila kompano kasi uo wa ADL. Kuma alibe kutekera kuli kosa alibe ukadawolo lose okuzana ndi zimene zimagwira ntchito ideals zimene amapanga. Ndipo the muntu wakateo. Now, how did a group of people, an entourage, led by Felix Tamblas, found themselves Morocco, Casablanca? Finally, Jamala Janabanga qualified. Mukumbukira kuti before, some few weeks or months ago, Felix unfortunately lost his wife. But obviously there were a lot of issues, whether it's a wife or a partner or a girlfriend or whatever. But it was his wife. Damina Makanai, it was his wife. Marriage by repute, marriage by cohabitation, which is fine. I mean, that's fine. The only challenge is when I'm a Greece and Chito, misonko ya Malawi, ndama za kuba to the point where ana masuka kwa mbini mpaka na mtuja kubida ku Spain. I mean, not to Spain, in Turkey, and kumene kuja kukapanga jani kukagulisa matako kupeza kuti asana mpange operation jana muuza na mtubi mwanu mulivuto ili, so it's not advisable kuti mupange izi iwa jana kakamira kuti ini ndipa ngati ine, and then ata sana pange anauza kuti sainani apa musindike lezi tachitika atabwera kumudzi this is maenda anapeza kuti apa develop infection pamene anapezeka ku South Africa kuti apa treat infection ija then amaya jana malira chifukwa infection makhala kupasa zimankhwala zipanga affect liver zipanga so atakuzani kuti munthu anafa chifukwa choti liver ina ndani koma liver ija kuti ipange zimene zozo ndifanye nazo kuti munthu uja amafuna kututubisa pamene kukulisa matako zimene zili zinzodabwisa ifanani mai wabwino ali bwino and izizi mutha kukafusa ku mwayi wathu ku documentation amayaja anafika kaye 2 weeks ali kumalawi konkuno kuna amayi wathu izikwanisa pitani konku kumena kupangani kuma I think he also sana kapita sokonku kaya. I don't know what happened kuma unfortunately we lost the young lady and all that. I say this because we need to face the reality, and it is uzana jivungamo menezili. Kuma no, why am I giving this example now?
mu maliro muja munkhani imene maliro akuchitika panali anthu amene amathamanga amene feri anagwira Felix Tamblas amafira kuti anthu anandigwira anthu anandigwira mkono, which is good, and it's good to be there for each other maliro akationekera azovuta zikationekera. But what happens then? Final, he goes on that group yomwe imayendesa maliro akuluakulu munandigwira pa maliro a Pepsi aife amene ali ndi kufuna ku Morocco. So Felix offered to take a whole entourage by virtue of kuti anthu aja anamuthandiza kuyendesa maliro. Do you see how chaotic this is? Do you see how your Forex, do you see how your money misonkhano imene imagwisira ntchito? Now, do you see how relationships, sexual relationships, has a connection to process of a crime? If you don't see, ndinouma mundu kwambiri. Osati kuma mundu kwambiri amaganizira ayuba. Kuma kweni kodi kuma lo pesa ziko kuyenda. Fanya na ayuba aja, amakuza ntima 15% truths, ma 30% truths. Kena kama bwesa 70% lies. So ini yomba komedwa ndi 30% truth ija, ndu bezi kodi mwakodwa ndi chilai 70%. You need to be aware. So ayuba sudi chicho simapanga ata in his mouth is not true. Bali ka 30% kamera mayankula ka zona ndipo zanzeru ka 30%. Ndiyama zipanga lauda. Ndiyama zayankula no zombwambwana zobebera inuma zazipanga hagi limozi. Ndizo ndi 30% mukapanga accept the 30%. Mabeza sotu mukupanga accept the 70% zomwe zizaboza. Ndende magidi munuzi TV kumano in a different form and in a different class, in a different you need to be enlightened. Ndiye anthu aja muziyo kunena kuti Forex inapezeka kwa anthu amene wawo. Forex inapezeka kwa jina Felix Tamblas, anagwera ndege zawo kwapita ku Dubai. Kagulu kamene kajawo, ndikaguluru ndika intro. Kukafika kumene kuja amagona ku Hotel imene iyi ndi hotel yayikulu kwambiri. Imene timachira kuti Madron Hotel. Now, when you're in Casablanca, Madron Hotel, nthawi ya Wafcon, it was more expensive. Any Madron Hotel in any world, in any country, imakhala yodula. Koma nthawi ya World Cup, it was more expensive. And mukuzo nthawi ya World Cup kunena kuti Madron Hotel inali pa home pandani, inali hotel imene nthawi ya final, it was dedicated to the Cameroonians. So kunali so chipokoso kumene chachimpaka kuti Malawi akuzatani ku hotel ndiye achina Tamblas anali kuti kuonesa kuti defend boma. Kunali chimbalano momene umamwedwa kumene kuti ndikuoneseni zithuzi zimene ndili nazo, kuti ndikuoneseni chaos imene machitika, ma groups ndikuuzeni zimene amapanga anthu amene wazimapanga anthu amene akakhala limodzi. Mutha kukhumudwa misonkho yanu zimene amapangira nayo. Kusaweruzika kumene amapanga anthu amene wa misonkho yanu. So anthu amene wawa not only did they use ndege did you see the picture I showed you? Ali mundege tumene muja. Mukanga na peji panga mupeza kulinda ikachithuzi anthu aja kumamwa pa bala. Bala imeja mundege tu. Inu ndege yoti mukakhala mundege mankhala pyati. Kulepera kumongola miyendo. Anthu amakhala mundege ndi bala. Amene yoyo public officer wa ku Malawi. Ndiko losauka kwambiri patsikolosera pansi. Mbwana otoya misonkho wera ndege muli bala. They can't wait kuti akafike pansi kuna akafike mundege momwe mukhala ndi bala. Ndikumawa mwanditu myo waso odula unena kuti mtengo wake iniyo ndi salary ya mwezi wonse. Amene bwana otolera misonkho. Pali zinthu zina zake nzoyipa, koma pali zinthu zina zake nzawo satana, nzoyipitsitsa. Aina Felix Tamblas ndi a satana. They are evil. Ndipo inuyo amene mumasekerera, ndipo amene mukuwapanga welcome, ndipo amene mukuwanyambita, including inuyo ndi anthu amene mumapanga enable the corruption, ndipo mumapanga kupitiriza. Ndikupanga call upon the Reserve Bank of Malawi, if they are serious, if they can change and start doing the right things. Start by demanding accountability ya awajina Felix Tamblas. Then mukamwina Felix Tamblas mumufufuze kuyambira nkhani ya William Bilderberg. Silingango lumpa zinthuzi. Kenako tiziyamba achina gwamba ati apite kumene kucha achina gwamba. Ndipo mu example yana sumna chwe mu music industry. Anthu amene akuba kwambiri
amene akuzembesa ndalama kuigwisa ntchito ma show. Komanso manoba tichenjere even mapate wa maukwatiwa anthu akhoza kumapanga maukwati ndi cholinga chonena kuti azembese ndalama. Funa ndalama anthu abaza ambiri komano zikusowa kuti aziwesa mwanji mu system. Ndiseke by inviting a number of people, just few people who can make comments. Ndinaona anthu angapo ndithu amene amaoneka ngati ndi kukhosi kwawo kuyabwa. Anthu amene amafuna kuti mwina atapanga comment. Kodi muli kuti ino aujen? Nazaonanso ujen. Mr. Ndani Khan. Where is Khan? I can't find Khan. But who else wants to speak? Mkoza kupanga send a request on TikTok. Then I can give you an opportunity to say what you want to say. Kaya mufuna kunditukwana ine sikuti ndi manyenyeka ndikutukwanidwa. Tukwa nani? Kaya mufuna kutani? I'm fine. I am fine. Kaya mufuna kupanga comment, pangani comment nditu. I've got only 10 minutes, conversation minutes kuti kaya itali kwambiri funda kamba zinthu zami zo tambasula bwino responding to MRA, I mean to Reserve Bank of Malawi for what they have said kuti kumene kujani kuti panga insert ndikuti tenga ngati zisiru, you know, zimene ayankhula zija. Komanso ndapereka chisanzo cha munthu mmodzi amene ali maneno ndala omveka bwino amene sakuyang'anira chani akuyang'anira chuma chathu. While I'm looking for the others, Pido, take the floor. You're on mute if you are trying to say something. I've sent invitations to a couple of people. I've tried to send invitations to join to a couple of ladies because we need to hear voices of women in the fight against corruption. So if Pido, you're saying something, we cannot hear you. Ena, Abanga declined. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay. Greetings to you, Council. And that one say, I mean, I mean, I live in zero, I mean, I want to understand. God should bless you. Thank you. My uncle Zambiri, and I'm sure inaenda kufika point yonena kuna kuti even anthu okubawo they are proud of you chifukwa anthu ajama khala unatali mu nthawi yakusadziwa and they need help and this is the help that you are giving them now. Kwa anthu amene amakhala ndi kumabakira mwina even in comment section kumanena unoti you are doing too much kutani, it is too much in Malawi. It is more than too much, and it is more than you can imagine because many Malawians, they are dying in silence. Kulinkani, zonvesa chisoni cancel, zonena unena kuti wewe nkumadabwa. Zimaya kama kulongosolera kunena kuti ineyo kupita kundende kuchako kulowesedwa musero mwazi bambo alimo 17 onse kundigona. This is happening in Malawi. But when you come out to speak about it, many people will argue that where you are crazy. They don't know what's really going on. Malawi right now is a crime scene. And it is time for change. It is time for change. And no one can refuse this change. We break the law knowingly. The only thing that can help Malawians is accountability and transparency. We want accountability and transparency by table. There is no harm in asking one a question. Just the answer, because we know our system they come to fix it. If Malawians can't get the message, the only thing we have to fight that's the only problem we have. If we understand to bring accountability and transparency, everyone should be held accountable.
There is no Sanje in asking you to make what branch. There is no Sanje in asking you about my branch. There is no Sanje. We are looking at them that are zero. They are zero is to bring accountability and transparency on the table. Oh, Kuba wina ali yensa makabu ndende. Oh, Gwiniga wina yensa makabu ndende. Oh, Panyala mulo wina ali yensa makabu ndende. Amapanga understand that community atumiza kwa tikulia nchilo ya nchilo watusima bwana atu. They are not above the law. Thank you very much, Peter, for that concrete contribution. Manze, is it Manze? Yeah, Manze, please. Manze, you there? Manze, can you hear us? Would you invite Manze? Yes, we can hear you loud and clear. Thank you. Thank you very much, Mr. Kamangila. I'm a finance student. I've been doing finance. I'm at University of Livingstone. I'm in Zuzu. Excellent. If you know where that is. I know. I have a friend, Cliff Daniels, who was there, and I have other people that teaches there. There's a lawyer that teaches there, the Department of Law, who is my friend. So yeah, it's a very good university you're at. And you know, with accounting, I've been looking at different things in finance. Yeah. And what you're saying is very true. You know, most of these things, they don't make sense to me. So I'm a young man. I'm 21. Oh, great. Amazing. Yeah. Yeah, I'm 21. So I've been looking at the economy and the way things are going. And you have paused the live. You have paused yourself. I don't know what has happened. Yeah. Am I still available? Yeah, we can hear you. Continue. I think network, but go on. Oh, okay. Yeah, I was saying that I'm a young student at Livingstone, and I've been looking at investment analysis. As a young man, I'm just trying to figure out what's going on in this country, and a lot of things are not making sense. And the more I read, and the more I listen to your content, the more I understand the things you're saying, you know? Wow, thank you. And I feel like we have a lot to fix in this country, but then it's going to take time, because a lot of people are still arrogant. A lot of people, actually not just arrogant, but ignorant as well. A lot of people are comfortable with not knowing about what... Thank you. Yeah, it's very true. A lot of people are comfortable with not knowing things, and they want to be in the dark. Because I've heard this before, that the more you know, it makes an uncomfortable feeling. The more you know, the more information you know. It's painful. It's painful. It creates a feeling of discomfort in you. So I feel like a lot of people are not at that stage where they can, they can welcome that feeling of discomfort. So I'm going to be sleeping for a very long time. A very long time. I don't see us waking up that easily, because I talk to a lot of people about, especially us young people. Yeah. A lot of us are very comfortable being in the dark. No, Everyone says that the future is in the youth. Everyone says this, but then the youth are sleeping. So if the youth are sleeping, then the country is sleeping as well. Yeah. We're not gonna go anywhere anytime soon. So I feel like if we can wake up, most of us. Because a lot of us are comfortable with poverty. You know, that's the main problem that is wrong with our country. We're comfortable with poverty. Yeah. So when people start to change that, when us youth start to change that, I feel like that is when the change is going to come. Otherwise, I feel like this other generation, I say this about this other generation, I feel like they let us down. Yeah. And our generation is also letting us down. So for us to really go to that next level, it's always going to start with us. But then us who are too comfortable with the poverty, then sometimes I feel like our future is, I don't know what you can say to that, but then I feel like our future is not as bright because my youth, and it's not as bright. So I just wanted to know what you can say about that, about us youth. Okay. Thank you very much. You are a brilliant young man, Manze, and for a 21-year-old to think the way you think, Malawi has a future, man. You are my hope, actually. You know, you are saying something that is contradicts what you are, because you are the future. You are the hope. You know, Manze shows me that we are moving. Actually, Malawi is ready to the next stage because of you, Manze. The way you understand exactly what the problem is. The first step is to understand what the problem is. Now, if you understand, Manze, you have a responsibility. Knowing is painful. When you know, knowledge is painful. You know, I have said many times, I'm afraid. How do I know all these things? And it's too much for one person. But you know what? You having that knowledge,
you should then be hungry, and not only angry, but angry and hungry to then also learn more, but also teach other people. So in I can spend, I can spend 5 hours talking to Malawians. People will think, no, but what I'm doing is more than being a priest. Are you getting that? And I'm a Catholic. I'm speaking like this, but I'm a Catholic. So this is very blasphemous for a Catholic to say, but it's reality. What I'm saying is now, if it's important and you have understood how important it is, you have a responsibility to also speak to other young people. And this is how it was. Your thinking has excited me to see now the young person thinks like this and understand these things. Let's connect on whatever platform you can find me. I think I can text you on the same platform. Yeah, do that. Then we can connect. That's possible. I need young people that think like you. And when you feel like, I think it's good, you can call me and we can talk and we can have a conversation where we can talk about how the and many times you're 21. They offer you a Benz and they offer you money and then, but that is just short term and all that. So thank you so much, Manze, for joining and for speaking out your mind. And are your DMs open? I don't know. I'm not very good with social media. I just use it because that's the way I can connect with you. But I'll find out. But you can also speak to the lawyer that is in your department, Livingstonia. They'll have my contact. So you can always get hold of me. Yeah. That's fine. Yeah. Thank you so much, Manze, for joining the live and for commenting. Nice. Pido, I'm not calling you to speak, but you can feel excited about Manze that we have young people in Malawi that think positively. That's what we are talking about. Especially, he's in finance. He's in finance, and being in finance is like a lot of things are not making sense. And then he listens to this conversation. He's like, okay, that's education. That's real education, Yes. So thank you so much, Manzi. You don't know how much energy you have given me. The kind of this is what I live for. Impact in the many. When we say success, a lot of people don't understand what success is. This is success, Manzi. Poetics, you have made me feel successful. You saying what you've said makes me feel successful. I'm very successful just listening from what you've said, your commentary. Prosper, over to you. Yes, Mulibwanji, Mulungu. Wankulu ni mulungu, koma ndili bwino kwambiri kaino. Yeah, ndili bwino. I always follow you on Facebook. Yeah. Komanso TikTok. Yeah. Ndikuona kuti zambiri zimene mmakala mukufotokoza. Ngakhale anthu ambiri timasankha kukhala mbuli kapena kukhala amantha pa chilungamo. Yeah. Komano zimaperezera kuti zinthu kanidi zikuchitika. Yeah. For example, today nimaonenga news zibese manena kuti Reserve Bank of Malawi kudandaulira kuti ndalama Zambia ndopanga money laundering, of which is the thing you've been talking from all along. The role of kufotokoza kuti akudandaulira kuti anambia kupanga money laundering, which is very bad. Yeah. You can see yourself in Magombe Zambia. I mean, Kamangila. That is true. That what you are fighting, that's really what is happening in Malawi. Yeah. But us as youth, we are very quiet. I don't know what is Koma, Kabena Umbudi Omweo, Tangokala, Ayamada Command. We are still very far. Find a future yatu. This own visa is not going to be with Malawi. To Mufuna with Azakari Bota and Pele Yamada and Difamene. I think it's our time now to wake up and start fighting for our future. Because and many of our we have to fight. Otherwise, Malawi club Osauga until forever. Ngati sitipanga fighting konde mini. Utokoze no kwambiri forwarding mwadzuka ndipo you are opening maso anthu ochiruka kwambiri panopa ambiri amba kuzindikira kuti Malawi ndi otani kapena tili motani because of you, Mr. Kamangila. Thank you very much for your working effort and menayo. No, thank you very much, Prosper Graf. Please, let's pray for each other. And your words means a lot. It just follows into the energy that Manze has given me. And,
there's a certain sense of humility in your voice. I don't know what, but don't lose that. Don't lose that. The humility in your voice is powerful. You know, some of us, we don't have that gift. If in the aganyav, timango kaswa. So you have that talent of, you know, soft spoken but speaking the truth to power and all that. So use that and all that. So thank you so much, Susa. Havena Moyo. Let's start with Moyo. Moyo Whitson, do you have anything to say? And before, wait a minute, Moyo, before you come up. Someone has made a comment, someone I trust, in terms of their information. And now, George Partridge is a shareholder in National Bank. My shares are National Bank. I want you people, Malawians, Mubange search. If that is true, then he's not fit to be the governor. Because of so many things that I'll say. So I think before I disclose why Masiwa Uberawa, I would ask Malawians to investigate if George Partridge has shares in the National Bank of Malawi. If he does, then there's a huge conflict of interest to the Amalis Hotel deal and to him just being the governor of the Reserve Bank of Malawi. Over to you, Moyo Whitson. I think Moyo Whitson has paused the live for himself. And the other person that was supposed to be there is no longer there. At this juncture, I would want to tell you with all my heart that and Prosper, you were saying kudi zintu zikuoneka kudi sikuteka. I mean Manzi, sorry. Zomwe mwamvalero Reserve Bank of Malawi kumayankhula kumanena kunena kuti money laundering ikuchulukira ku Malawi ndipo tikuteta zimene zijazo ndi kuti zikuteka zimene tikupangazi. Okay, there's nothing more convincing kuti the fight against corruption, the fight against financial crime is gaining ground in Malawi than the Reserve Bank of Malawi kubwera ndi kupanga confirm kunena kuti zimene tikuyankhula ndizoona. A whole institution. Yes. Yeah, so there's so much fire that we have set. It's up for you to the youth, the old, any Malawian, any samyamba kuda dziko la Malawi kudzuka ndikuyamba kupanga kumbali anu. Mfano wena amayankhula kuti Kamangila kupanga kuchani, ungo yankhula. Kuyankhula kunde kupanga kanthu kaya. You know, you start with messaging, you start with educating people, you start with enlightening people. When people are enlightened, then they move. So it's now mbali yanga ineo panopo lontasiya kuti sinzayankhula china chiliyonse. I've done more than enough. I have fought corruption. You can't point muntu Malawi kuti amene anapanga ku fight corruption the way I have systematically. And this is not I just have one more question. Well, sure, Manzi. Yeah. Do you think that, or if the answer is yes, do you think that the economy is going to restabilize? And if it's yes, how long and what is it going to take for us to restabilize this economy? Of course, it's never been that stable. But then I feel like maybe I can say to fix the economy the way it is right now. What do you think it's going to take? The economy can be stabilized. My economy is never meant to be static. I'm not an economist, but the knowledge I have, economy is ngati pili. Kapena kuti ngati mwala gwa. Economy is fluid. Komano fluidity yake imayenera kuti izikhala positive fluidity, more positive than negative. Koma economy imakangani ngati beam balance. Imayenera izipanga chonchi. Koma kugwedera kwake kumayenera uzikhala kugwedera kwa kupanga kwa positive than negative. So ndikuzifotokoza zinthuzi for lay people, not for economists. Economy yathu sitingakambeza economy zimamakamba achina kabambe ajada so kabambe kandanda economy iti panga chanja without talking about corruption, because you can't have an economy if you have zimene manena zijabuti ngati muli ndi kapu ija mukuthiramo madzi koma ndiyoboka simungayekeze kuti kapu ija izaza chifukwa asingotayika madzi aja. So you can't tilindika ngati ka bank nkhonde ku Malawi tibe economy chifukwa cha zimene zozona kuti few families can determine value yakwacha chifukwa cha zinthu zawo. Aitenga ndalama ija achina chimwenda chamatenga ndalama ku bank kukayika pa black market, kenako kutandani kutenga ndalama za kugulisa kwa mwenye just kumtumizira polisi akamugwire mwenye uja kuti kutsuka zimene zozo DPP akupanga zomwezo. Achina mwanso akalimu aja amatenga dollar pa 1.7 kenako ayigulise pa 5,000. How are you going to have an economy like that if you have an institution mainly pension fund kutenga 120 billion
kugulira bank, I mean kugulira hotel yonena kuti is worth 30 billion or 40 billion. How are you going to have an economy? Because, you know, all these people that are doing these things, they are doing these things on the perspective. Yeah, these are people that, I mean, I'm going to determine the economy to end jonchi, and I'm going to advise, I've pension fund, I'm going to advise, it is the same people. It is the same people that are supposed to guide the country in terms of economy, good economy in the jonchi. The people that are allowing this theft, Reserve Bank of Malawi, even manage exactly to control those things. So then you cannot talk about economic stability and all that kind of thing. Being what is stability? You want to devalue kwacha? Tell me what is stability. If you devalue kwacha, if you feel it means now zogulisa mansiga zidula. So what is stability? So you challenge the one, but I will challenge you. You cannot afford to buy my products. If you are not affording to buy products, who is affording to buy my products from Malawi? The Amweni. Where do the Amwenis find the forex in a country where there's no forex? You know. So what is it going to take for us to rebalance this? Because obviously, I know the Indians, they do exploitation. Those people exploit us. We are going to cheap labor, the word is Asians. Asians, not Indians, but Asians. Because Asians is broader. Chinese as well, they do the same things. It's a very wide, even white people from other countries as well. So the key thing, Manze, is rule of law. You need to have rule of law. How do you attain rule of law? By ensuring you have a judiciary that is working. Once the judiciary is ticking, then you then have to start moving to fight corruption openly and honestly, whereby it doesn't matter who you are. Kandi mwana president ukangomaliza term yake uja kumanga onyo siku nomaliza alichakuti president wanyuwani walumbilisidwa ngati president wamaliza term yake 5 years siku limene wamaliza wina wangolumbilisidwa the next day akakulisa kumutenga muja kumukazinga osadiso kuti so zokambirana kapena nchani no ndipo sakaliso masapota ika president watu the poverty, imagine the poverty, you say. So it's possible to stabilize the economy, but the economy is not really meant to be stable. You might know what is banga shift, is banga shift positively. Yeah, I know exactly. But at the end of the day, right now this is predictable. You can predict economy. You cannot predict. Before you know something, pinganjira will just bring drama zan haku Congo as we some bank yageja. Abanga money laundering. Pinganjira is in the business of money laundering and not in banking. And people know these things. But no one wants to talk. Do you think the money stock exchange is a scam? Kumalawi too. Anyway, okay, bank here. So, you are inciting me to speak more, Manze. Let me conclude by answering. Why you always live your son because you are an intelligent young man. So, this is now. Koma mtu ina nena mu comment pa Facebook nena kuti Manze akuyankhula zinthu za 0 year old is speaking intelligent things more than 50 year or 40 year old, which I agree with. Nimafuna kunena kuti when you look what if sorry, I was saying, do you think that the Malawi Stock Exchange is a scam? Yes, it is. Pamakala manipulation. People manipulate the shares, the share value. So example, Yanzeru. Before we end the live, the reason I was asking this is because someone said this about the CDH IPO that happened. Someone was saying that the cartel was controlling it. They gave it a hype, and then because the SDH thing is still under the CPO, the IPO price, the initial public thing that it came up on, it fell under the price. Yeah. So someone was saying that the cartel gave it hype, and then they sold the things, and then they left other people. So the other people are the normal people, the people that you're talking about, the pension funds, people that work. So for them to break even, it's going to take a decade. So they said it's a scam. So I was just asking, like, I was a bit, No, they control that. I mean, just to give you an example, the capital finance. You know the institution in Winka, but it's Sandalama and Inka Banka Janchan. I mean capital Jan. Now Capital Alliance. You know, it had a whole certificate by the Bank of Malawi and all that. And then including government how does a private institution, a financial institution, kubeda boma, so mafuna nikupasa example ya mpinganjira. Banki yake ijasafu kuza mnobino kuti banki ija anagula banji. One of the reasons is because he manipulated the shares of that bank.
So he manipulated the shares and more cheaper than they should have bought that bank. Ndikuabera ma guys abu Zimbabwe aja. You know, and kanija yatukakompa na Supreme Court zigawenga zinzake zampinga njira ayina Lavu Muchikopa, ayina Madisa, ayina Kabanda and the Chief Justice apereka chigamulo chozelezeka chifukwa choti anthu ajali apaid and all that. So mukuyankha mophweka akapena mwasamari ndionena kuti the stock exchange ya ku Malawi is manipulated. It can be manipulatable. That's why it's very difficult for serious investors to invest in Malawi, because they know that our economy can be manipulated by a few individuals and all that. And this is serious because it affects investors. People can't invest. Serious companies can't invest unless akubwera sona wala azati bere. So amabwera ndi system imwe ija kuti bera kuno bwino mophweka anthu aja ndikuwapasa mapinats ndikumapita kumapasa chima change ndikumapita. Ndimalize ndikunena kuti dziko lathu, the people that are going to save this country are not politicians. Ndi fair Malawi. I don't know how you're not getting this. Because I'm not many money on this investors.